Bro, fuck you! Excuse my language. Yo, guys, back again with a brand new reaction video. We the FoolHardy family, coming all the way from Russia. By the way, I go with the name of Slick Vic. He goes with the name of Lex, Flex like Lex. He goes with the name of DP, don't panic. And guys, we're happy to be here with you. We have a brand new reaction from Irina Kairatovna. And the name of the song is China. Yeah. Yes, I'm happy to be here with you guys. Please like, comment, subscribe, do all the good stuff, and don't forget to follow. Don't forget to follow us on Netflix, WhatsApp. What? I don't know, bro. I don't know the difference. What is Netflix though? I don't know the difference. On Disney Plus, on Apple TV. Apple TV, all that good stuff, guys. And everything will be Amazon Prime. Amazon, yeah, that's the most important. Thank you. Thank you. Amazon Prime, guys. Yes, link in the description, in the link. Okay, let's get into the video, guys. Thank you for your patience. We love you, appreciate you, and all that good stuff. Juicy stuff. Может, вам тоже прислали уведомление? Тогда не стоит долго ждать. Заберите бонус до 140 тысяч тенге по ссылке, закреплено в комментарии. Может оплатить любой выигрыш. На нее нажал. Все. Это не специально. Окей. Все, нажимай. Самый настоящий уровень, с ума сводящий запах, дальше он решает все. Как поселок городского типа, это месть, я моя Азия, отвечает мир. Пропадыры, это рассказ, нас было трое, любое под силу. Как тебе такое, маскилан? Есть жила, узнать, кто такое Чина. Даже капучино пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино хочет быть как Чина. Чина, машина. Чина, 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 мало Чина. Чина, не молчина. Чина, ты и есть причина. Пахнет как мужчина. Чина, братан, в шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, Чингисхан. Сибирхана, Old Spice! It's Old Spice, yeah? Hey. Look at the Superman, the Super Spice! Super Spice! Super Spice. Короче, Чинаны білсем бол Құлақ сауытында Чина братандар Бәрінен ағалар мамам бол Есіне оның ұза жатып алғанда Қалғаны тәктен Чина братандар Бәрі сыйлайды оны бүкіл қалада Нағы жігітте босына айтен Есіне сай оның астына тай керек Есіне сай Да астына тай Уайымдамай Аузмамай Есіне сай Астына тай Чина, братан, в шапане, Super Spice! у него огромный план. Чина, братан, Чингисхан. Чина, братан, очень сильно держите, даже если мама бейсер жестко очканешь. Чина, братан, автор легендарной песни, говорил он как-то, что однажды хайпанешь. Чина, братан, гоу, Чина, братан, вау. Чина, братан, гоу, Чина, братан, гоу, вау. Алып тығат, любой проблема даун. Сондықтан денені қозғадың. Плюс-минус, братишка, саған так енесің. Уверен, нажырым дейсің. Есіне сай, астына мен жүретін жерді ас. Естесе жағам ұзбас. Сынды братишка, мен. Это моя фишка в полуме. Побахнем! Даже тут запахло, да? Чина, как мужчина. Okay. So, yes, what you think, my brother? Какой what you think? No. The beat. Okay, let's. Давай обсудим.
That's serious. No. Не, по-серьезному, get- без шутки. Yeah, but I need to go in my Andrew Tate state to understand what you mean. Пожалуйста, без шутки. Это очень серьезно, братан. Тогда я спозываю это. Okay. Давай. Песня, Пожалуйста. песня, честно, я тоже артист, ты артист. Возможно, DP артист. On artist. Возможно. Oh, hold on. Hold on, my brother. You have how much tracks you have on all music platforms? How much? How much your songs? Ah, my songs? Yes. I have none. I have 2. Oh, But you said maybe DP. I don't know. You tell me. Okay, yeah, because I don't know, that's why I say maybe. So, ты уже подтвердил. I am artist, okay? Thank you so much. DP is an artist. Slick Vic is But I didn't know that you are an artist. But now I know. Bro, fuck you. Excuse my language. Wait. You wanna fight? Look. Slick Vic. Если тебе дали бы этот бит, я уверен, I'm so sure you will make something with this beat. Well, you know, because I have that talent. You got that splat. I got that splat. Yes, I know. I will. Yeah, you got that splat. Yeah. But But that's the thing. The beat, I don't like the song for one reason. why? Because it обыкновенная track. Что такое? Usual. Oh, It's обычный, usual. типа. It's обычный. Нет, я не согласен. Они... I'm telling you, Есть объяснение, почему они так сделают на самом деле. Wait, bro. Ты не просто можешь так сказать. Come on, В конце bro. есть You know why? объяснение. You know why? Because the beat is giving the vibe. Bro, if you have this beat, you can freestyle on this beat and make a hit song. But they made a hit song. That's why they're popular and they're famous. Because Есть of the объяснение. beat. Не просто из-за бита, из-за все бранд, как они... Просто все, которое они Old Spice это используют. просто уже Не просто- супер Old Spice, он рекламирует, он бабахнет. Это не первый раз я их слушал. На самом деле, они есть какой-то специальный момент, Bro, почему они bro, популярны. Они It's like the какой-то Migos. Подожди, it's like the Migos. They have like the same type of beat that on each type of song the style is the same. That's why. because they established themselves as a certain As type in of... type- Yeah. So они понастроили сам себе стиль, музыкальный стиль, их стиль, и beat, the beat and their style and their rapping style. Yeah. They already know how to do it, Yeah. and then they put it like that in every type of music, every type of song. Because it's working for them. If It's something's working for them... and it's working. It's working. Yes. But I'm saying that, and that's why I'm saying I'm trying to be philosophical. It's usual. It's something that anybody can do, bro. You know, must I tell you something? Life is not easy. If something is working for you, use it and make money out of that shit. Okay, yeah, I get it. That's So, thank you guys. Thank you guys for watching the video. I appreciate you guys. Love you guys. FoolHardy family. TP. Flex like Lex. With the FoolHardy family. I love you guys so much. Don't forget to like, comment, subscribe. Everyone. Bye, guys.